Mookamedi wa DBS Group a tshepa gore bona le puso ba tla kgona go diragatsa tumalo magareng ga bone bobedi jo bo e beile monwana bosheng. Mo go tsa metshameko basimane botlhe Alex Malete ke ene mokatisi yo mošwa wa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao sa The Mess. Wetso yo a tlabong a ranola ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng tsa rona. Mothusa mookamedi wa lekgotla la ditšhaba a lebagane le ditiro tsa bobelotlhomogi mme Joyce Msuya o tlotsaile go ipega kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Bobedi jo bo ne jwa buisana ka dikgang di le mmalwa di akaretsa matshwenyego a seemo sa phetogo ya loapi pego ka botlalo ka ke ikantse Khumalo. Lefatshe la Botswana fela jaaka mafatshe a mangwe le tsweletse ka go amiwa ke manokonoko a seemo sa phetogo ya loapi ntateng ya dikgwetlho di tshwana dipula tse di butsana le lehuma. Go leka go itepatepanya le diemo tseo lefatshe leno le ne la saenela go nna leloko la lekalana la lekgotla la ditšhaba le le itebagantseng le go lwantsha diemo tse di bakwang ke phetogo ya loapi. Tautona Masisi o ne a tlhalosetsa mogolwane yo wa lekgotla la ditšhaba fa lefatshe la Botswana le itlamile go iketsa setlhabelo mo thusong epe fela e tlhokwang ke lekgotla la ditšhaba mabapi le dikgang tsa phetogo ya seemo sa loapi. This role of being the champion resonates very well with our own drive of a knowledge-based economy and clearly matters to do with climate play a very important role in our response to and perception of and views about matters of climate change and mobility. And so we offer ourselves to be used to enhance the identification of the issues and the pressing of solutions to those problems that we identify. We are also really in awe of your leadership on climate mobility. The reason why we had to do this mission now is to take and amplify the voices from Africa ahead of COP28. So whether it's community resilience, whether it's early warning initiatives, contingency plans, the excellent work that African governments are doing to take them to COP28, but also to shine light on the impact of drought, now the impact of El Nino, and to see how we can work together with governments and partners. Tautona Masisi o tsweletsa re ke keletso ya lefatshe la Botswana go oketsa seabe sa lone mo letloleng la bopelotlhomogi la Emergency Response Fund. We may not have been contributing as much to the Central Emergency Response Fund, but know that we are actively considering increasing our contribution given the severity of the challenges that we face. Scientists have long informed us of the perilous danger of a warming of the earth, and in the same vein urged us to take steps to mitigate this at the national, sub-regional, continental level, global level even. But sadly, particularly those who have the potential for greatest impact. Lefatshe la Botswana le solofetse gore e nne lengwe la mafatshe a tla tsenang phuthego kgolo ya seemo sa phetogo ya loapi ya COP28 e tla simologang kgwedi eno ya fifing kwa Dubai. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mere sa lefo tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe leno le swabisiwa go feta molomo ke madubadube a re nke kgatampolo ya batho e tsweletseng kwa kgaolong ya Gaza. A re go a tshwenya gore badiri ba mafatshe a sele ba ba nnang ko bo ba feta lekgolo bo ba setse ba latlhegetswe ke matshelo mo ntweng eo e tsweletseng. We expressed our deepest condolences to the more than 101 international staff members brutally killed in the line of duty to humanity and to the very ones who killed them.
I never imagined in my life I would see a member state carrying out an assault against international civil servants. It really pains us, and we would seriously consider a response to that more than what I have said, within the measures of our capability as a small state, geographically removed, but emotionally very attached to what's going on in the Middle East. It's a very sad occurrence. Mokamedi wa DBS Group Real Cook are ona le tshepo ya gore bone le puso ya lefatshe leno ba tla kgona go diragatsa tumalano magareng ga bone ya bobedi jo bo ibeile monwana bosheng buile se fa seo se le motlhofo ka jana lefatshe la Botswana le na le maitemogelo a mantsi ka letswa kgakala le dira tiro ya go epa ditswa mmung. Real Cook o buile se kwa putegong ya babega dikgang mo notoropo kgolo Gaborone pego ka botlalo ka kiletleletswe somolekae. Lefatshe la Botswana le simolotse go epa teamane ka ngwaga 1960 mo go thusitseng thata mo ditlhabololong le kgolo ya itsholelo ya lone. Le fa go ntse jalo, puso e supa fa e lemoga kgonagalo ya gore diteamane di fele mo lefatsheng leno, ka jalo go botlhokwa go batla methale e mešwa ya go itepatepanya le seemo se. In the agreement, we set out a series of prospects around the world, ranging from here in Botswana to Canada to Brazil. And we said that we will look at that potential together and work out how we explore those prospects going forward. These prospects have been distilled from our vast database of potential exploration sites around the world, and we wanted to work together on the places that we felt were most prospective for recovering and exploring for diamonds in the long run. And we will look to accelerate that together. We will look to add additional countries together as we prove that this partnership is successful. And I think it's very appropriate that that the greatest diamond producing nation begins to take its skills outside Botswana. Most of our mines are aged, and therefore we'll need to look beyond Botswana if we want to continue to have wealth being generated for this country. Therefore, that is one key aspect that we are really carrying. You'd note that there are countries in Africa well endowed in mineral resources, but they don't have the competence and the experience as Botswana has. Mo ngwageng tse pedi tse di fetileng, theko ya teamane ya tlholego e ntse wela tlase e le ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa tlase tsa teamane e iteretsweng. Bamhama wa teamane ba re ba dumela gore seo ga se kita se kganela katlego ya teamane ya tlholego. What we see is quite a lot of these diamonds being sold into the marketplace, and the cheaper they get, the more get sold. But in the end, a natural diamond is rare. If you take all the natural diamonds that have ever been produced in the world, they would fit in a double-decker London bus. Compare that with lab-grown diamonds, where you can literally produce them by the truckload. Truck after truck after truck. That's not rare. And if you want to commemorate and remember the rare moments in your life, you want something rare to do that with, not something common. Puso ya lefatshe leno le ba DBS Group ba ikaelela go tsweledisa botsalano jwa bone le mo mehameng e farologaneng go ka bakanya itsholelo ya lefatshe leno. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe Meneo Jane Masisi ba letse ba tsene moletlo wa dijo tsa maitsiboa kwa Diamond Dome morago ga pulo semmuso ya phuthego ya diteamane ya Natural Diamond Summit. Tenko tona wa ditswammung le kgotetse re lefokomoagi o ka ile fa kgwedi eno e tshwa dingwaga tse di lesome sa le khudugo ya ditirelo tsa go tlhotlha diteamane le thekiso ya tse di rethehaditsweng go tsweng kwa Lontone go tla mono Botswana. A re se so ke ditiro mo mohameng wa diteamane mo lefatsheng leno ka selekanyo sa 93% mo dingwageng tseo tse di lesome tse di fetileng. O tshidileng ka betse ka pego. Lehatsi lone le tsweletse ka go tshegetsa maitamo a lone a go akaretsa bothe mo dithabologong tsa senela ruri a le motshega mo mosepeleng wa go thabologa ga lone mo mohameng wa go epa diteamane o tsweletseng ka go gola. It is heartening to witness the tangible impact our industry has on our citizenry, especially with regards to employment opportunities
which we have seen grow by 93%, an impact that extends far beyond the glittering final product. And it is pleasing also to note that this month marks the 10th anniversary of the transfer of DBS diamond sorting and sales from London to Gaborone. tirisano mmogo ya lehatshe la Botswana le khamphani ya DBS e tsweletse ka go nonotsha mohama wa ditemane mono. Over the past decade, we have hosted nearly 100 sites in Gaborone. 39 site holders have set up local cutting and polishing factories, and De Beers has sold over $7 billion of rough diamonds into those factories, with last year being the highest on record in 1 year at over $1 billion. Building Forever is our shared commitment to creating a better future, one where safety, human rights, and ethical integrity continue to be paramount, where communities continue to thrive and the environment is protected, and where there are equal opportunities for all. Baitseanape ba dumela ha ditemane di tshwanetse tsa thabolla matshelo a batho le itshwarelo ya lehatshe. May the National Diamond Summit 2023 serve as a catalyst for a future where our industry not only thrives, but leads the way in fostering sustainable and responsible practices. Together with the government of Botswana, the Diamonds for Development Fund will be a beacon to the world for how natural resource revenues can accelerate macroeconomic diversification, and Botswana's growing knowledge-based economy will deliver Botswana innovation, Botswana opportunity, and Botswana jobs. Mhama wa ditemane mono o tsweletse ka go golela pele ka thotheletso ya maitamo a dithabollo a thomontsha le tebelopele ya setšhaba ya 2036 tse ka tsone lehatshe leno le ikaelelang go dira dithabollo tsa senela ruri. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Mohumagadi wa Gatautona me Neo Jane Masisi a re dikolo tsa tiro ya diatla di na le bokgoni jo go ntsha dikitso kgotsa botsipa jo bo tlhokagalang mo mehameng e e rotloetsang kgolo ya itsholelo. Ka jalo o kopile mahama o ikemetseng le makalana a rotloetsang tlhabololo go beeletsa mo dikolong tsa tiro tsa diatla mono gae. Neo Masisi o na bua se kwa moletlong wa go supa dithoto le bokgoni jwa baithuti ba Construction Industry Trust Fund, CITF, mosong ono mo toropokgolo Gaborone. Monica Stwela o na le ko. Mohumagadi wa Gatautona a lekala bokgoni jwa baithuti ba CITF jo ba bo anyuleng mo dingwageng. Puso e ne ya tsaya tshwetso ya go tshwaragana le mokgatlho go tswa kwa Germany wa dikhamphane tse di tebagantseng le boenjenere le bokheneke go rutuntsha Batswana gore ba kgone go ntsha botsipa jo bo tlhokwang ke mehama ka go farologana ka ditiro tsa diata. With the right mix of skills and knowledge, young people may follow the path of entrepreneurship and create employment opportunities for themselves and for others. In addition to addressing the issue of unemployment, it will drive economic growth and development for this country. TVET also drives innovation and industrialization when it is supported by a well-funded ecosystem of research and development occurring both within industrial sectors and in tertiary education and training institutions. In this regard, to achieve all of the outlined benefits known and anticipated for TVET, there's a need for the private sector and development partners to invest in TVET in Botswana. Botsalano jo jwa dingwaga tse supa bo simolodisitswe ka maikaelelo a go tsibogela thaelo ya bodiredi mo mohameng wa boenjenere, kago le tsa kgothetso, mme ebile CITF e setse a lusitse baithuti ba feta 700. Training our people, we are also addressing a sustainable development goal number 9, industry, innovation and infrastructure, without forgetting the SDG 4. Myself, to assistant ministers for PSC to ensure that Botswana gets a quality education without leaving anybody behind. It's all about making demand and supply match in labor markets. In both Germany and Botswana, we recognize the importance of equipping our youth with the skills and opportunities they need to succeed in the job market. Encouraging research initiatives in mechatronics in Botswana not only contribute to global technological advancement, but also position the country as a leader in the region.
mme mongwe wa Motswana yo o setseng a kgonne go tsena mo mogameng wa boenjenere o gateletse botlhokwa jwa go tsibogela dikgwetlho tse bomme ba kopanang le tsone mo ditirong tse di tlwaeletsegileng e le tsa borre. We also need to provide supportive working environments by creating a workplace culture that is inclusive and free of discrimination. Lefatshe la Botswana, la Kenya le la Nigeria ke one a kolang lenaneo la dikhamphane tsa Germany le le ikaelelang go thabolola mohama wa dikolo tsa ditiro tsa diata mo kgaolong ya Afrika. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Moatlhodi wa kgotla ya ditsheko ya Francistown ga o lapelwe ke tlogetswe o tlhotsalaotse gore Party Umbrella for Democratic Change UDC e tlise mekwalo e tlhalosang mabaka a gore ke eng ba sa dumalane le tshwetso ya moatlhodi mogolo wa kgotla ya ditsheko ya go tlhoma baatlhodi ba le bararo go reetsa tsheko e tsweletseng gapele ga lekgotla ya party eo le lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC pego ka botlalo ka Nkutlule Thamage. Moatlhodi ke tlogetswe o laotse gore tshwetso ya lekgotla ya gore lekgotla le tsamaisang ditlhopho le letlelele Party ya Umbrella for Democratic Change go tlhoma baemedi ko mafelong a ikwadisitswe ditlhopho e tswelele jaaka lekgotla le ne le laotse. Moatlhodi ke tlogetswe o nna boa gape a laola gore baiphemedi mo tshekong e leng moatlhodi mogolo lekgotla la tsamaiso ditlhopho le ofisi ya garamela mogolo ba ka sekaseka letsatsi le ba tla boelang fa pele ga lekgotla ka go itsise baikopedi e UDC mo sebakeng sa malatsi a le mabedi. A re mabaka a taolo ya gompieno a tla tlhalosiwa ka nako ya tshwetso ya bofelo ya lekgotla e ntshiwa. Mmueledi wa Umbrella for Democratic Change Andile Tau o tlhaloseditse lekgotla fa tshwetso ya ga moatlhodi mogolo Terence Ranwane go tlhoma baatlhodi ba le bararo go reetsa tsheko e se ka fa molaong mme a kopa lekgotla go segela tshwetso eo ko thoko. Tau a re baatlhodi ba ba tlhomilweng gareng ga bone moatlhodi Bemba Mesechele le moatlhodi Takoba Slave go na le letshogo la gore ba ka tswa ba ka tsaya letlhakore mo tshekong e. Mmueledi wa ofisi ya garamela mogolo Busa Manewe o tlhaloseditse lekgotla fa tsheko e ne se tshwanela go reediwa ke kgotla mme ebile moatlhodi ga wa lapelwe ke tlogetswe yo reeditseng tsheko mo nakong eno le ene go na le kgonagalo ya gore o ka tswa a ka tsaya letlhakore. A re tshwetso ya moatlhodi mogolo e tshwanetse ya obamelwa go fitlha e fetolwa ke kgotla e ko godimo. Manewe a re tshwetso ya moatlhodi mogolo e ka fa molaong ka e dirile a setse morago section 6 ya molao wa kgotla-kgolo ya ditsheko e seng ditsamaiso tsa kgotla-kgolo. Mo go tse dingwe Manewe a re go bo lekgotla le supile fa la amogetse mokwalo go tswang ko motlhokomeding wa ditsheko ya gore tsheko ga ena go tswelela ka moso go supa fa go se botlhokwa gore ba ko ba tsweletse ka go ngisana go sena mekwalo e ba e fileng lekgotla e mannokeng mabaka a bone. Nkutlule Thamage, BTV News. Tona wa lephata la botsogo Dr. Edwin Dikoloti wa kgotsa seabe sa kereke ya Assemblies of God mo go thuseng puso ya lefatshe leno go namela Batswana bangwe mo diemong tse ba kopanang natso segolo thata fa ba le kwa bookelong. Tona o buile seja ka phuthego ya bomme ba kereke eo ba ne ba abela sepatela sa toropo ya Sedibephikwe dilwana tse di dirisiwang kwa lekalaneng la pelegi Mmamosisi Kapego. Dipatlisiso tsa lekgotla la mahatshehatse la botsogo WHO di supa fa palo ya dintsho tsa bomme e golela pele mo kgaolong ya Afrika segolobogolo ka nako tsa pelegi. Lefatshe la Botswana le lone le amiwa ke kgang mme seemo se se tshwanetse sa emelwa ka dinao. Bomme ba kereke ya Assemblies of God ba segile tema ka go ntsha seabe sa bone go thusa ka tse di tlhokwang bobe ke bomme ka nako ya pelegi le morago ga yone. A lot of women are dying from preventable causes such as pregnancy-induced hypertension. And because these are preventable causes, deliberately as the women of Assemblies of God, we bought a blood pressure monitoring machine. We are also considerate to what research is saying that women further die from conditions such as preterm hemorrhage. So we decided to buy maternity pads that would enable us and doctors there monitor the blood output. And this is in line with our revitalization of
the people-oriented primary health care, where we strongly believe no man must die while giving life. If we're in UCCSA. Puso e lemoga seabe sa bomme mo matsheleng a Batswana ka ba sosoetsa thata tswelelopele le katlego ya botlhe. Dr. Dikoloti o tsweletsa gakolola kereke ka maikemisetso a lenaneo la a re tšhentšheng go goga mmogo le puso go anamisa tse di ka bolokang tšhaba eno ka boipelego le go nna le maduo mo ditirong ka go farologana. Theme for this conference fits perfectly well in reset priorities for government of Botswana. Reset agenda pillar number 5. Which was recently launched in Zutwa by His Excellency the President of this beautiful republic, Dr. Eric Masisi. The theme is not only addressing mothers of assemblies of God, but for the entire nation. Phutego e ya bomme ba Assemblies of God e ne tshwere mo Silibe Phikwe mono e le go tsosolosa mewa le go nela banni ba tropo e tsholofelo morago go welwa ke seru sa go tswalwa ga moepo wa BCL. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Ratatoga Kosi Edwin Maleho wa Tutsubega ko kgaolo nya maumbu phirima o lebogetse company ya bojanala ya and Beyond le mokgatlo wa Africa Foundation go bo ba bile sidiba se se tla tsutsan thata mo lenyoreng le la paretseng banni ba motsana o Kosi Maleho na bua jana kwa Tutsubega fana mogala sidiba seo mo boemong jwa morafe Love More Mario. Motsana wa Tutsubega o dikilomitara di heta 30 go tswa Mau mo lefelong la diphologolo la NG32 mo Okavango Delta. E re ka jana go na le dingwaga tse pedi dinoka di sa tshele mo lefelong le e bile go phaphaletse go kgadile. Banni ba ntse ba aparetswe ke lenyora le le seng kana ka sepe. Ba and Beyond ba golagane le Africa Foundation ba sidiba se se boteng jwa 35 meters e le sa boraro mo Tutsubega go hokotsa lenyora le la aparetseng banni ga mmogo le diphologolo. And the way it works for us is that we just play a role in making this happen. These boreholes are not donated. These projects are not made possible only through the work of the Africa Foundation or and Beyond or Royal Africa Foundation. These projects are made possible through partnerships. Partnerships with the community leadership, with government, with council, with water affairs, with all the relevant departments, all coming together. That's how these projects become possible. The foundations are on a rebato the project have. The ideas are on the dins. The ideas are on the dins. Rebato tsama kopeli rote. Me rekupa lono ho tokomela di loana gumaraho. Because harabato bole ha gamuso and bona hana di panel. Then robola ha mod project samabani ubusa di panel. Kosi Edwin Maleho a re ka ntha ya thaelo ya metsi mo Tutsubega ba ntse ba latela metsi kwa boro go nosa dikgomo tsa bone. Ka le tsoro no ka e molapo wa rona no ka kwano nako tse dingwe ya ela nako tse dingwe metsi ha a goroga ya ka monako ya go ipiela. Mona gore pateletsa gore ha no ka esa tshela ke gopola rona ne re hudugile re sietse go boro re tshabile lenyora me ka khanya gore ya no didiba ke tse di nna teng ke dumela gore go moano ga gona gore huduisa re tannela ruri mo kgaolong se tshwanetse se tlhaloganye ke gore metsi a re a tiseditswe ke diphologolo tse re nang le tsone a ke re builoganye re tshwanetse re nne re sekaseke gore ke eng gape tse diphologolo tse di ka se re di direlang re le mo kgaolong e etetseng diphologolo. Boeteledipele jwa and Beyond bo ne gape ba etela dingwe tsa didiba tse ba di abile gone mo kgaolong go nosa leruo go lekola jana gore di tsweletse sente le gore di bereka jang. Sediba se ke sa boraro sa abiwa ke company ya and Beyond ba golagane le Africa Foundation gone mo Tutsubega. Bobedi jo ba thalositse fa ba bone mafelo a le mane mo bata e panteng didiba gone mo Tutsubega go thusa banni ba motsanao.
Love More Mario, Botswana Television, Tsutsubega. Ale khona yo tsubang se gona sa gago sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mene ya re ka kgwedi ya Phatwe monongwaga le khotla la UNAIDS la tlhoma mohumagadi wa Gatautona Meneo Jane Masisi go nna mampudi wa go lola ditshwanelo tsa bana ba ba setsana le bomme mme mo maitseboeng ano puso e tshwaragane le bana le seabe mo mohameng wa botsogo ba dirile moletlo wa dijo tsa maitseboa go lemoga botlhokwa jwa go tlotla mme Masisi jaaka a neetswe tlotla eo le maikarabelo ke ba UNAIDS mme ga dikgang wa rona mo Botswana Television Kabelo Kgakollo ko gore tlhalosetsa ka tse di diragalang ko moletlong o morwarre Kabelo Kgakollo. Morarre Benson ke go dumedisa ka ko studio ka ko nna ke hano ko GICC ya ka witse ko go taba go diragala jalo mo phirimane ya gompieno ko go taba go tshwere moletlo jalo ke puso e tshwaragane jalo le ba NAPA e tshwaragane jalo gape le ba UNAIDS go lemoga maikarabelo tota a hilweng bohumagadi wa Gatautona mme no Masisi a go nna UNAIDS champion ka tsela nngwe e le gore UNAIDS champion ke maikarabelo a ga mohumagadi wa Gatautona a go leka jalo go lwantsha go ana maga mogare jalo segolo jang mo bananeng segolo jang jalo ba setsana ba ba dingwaga jalo tse di ga di simologang teng go tswe mo bosetsanyaneng tota go ye ko bokgare jwaneng e le bone bo gantsi yana go supagala go ba tshabelelwa jalo ke go tsenwa ke mogare wa HIV a hile maikarabelo jalo ga gakolegelo a hile maikarabelo ka September monongwaga ke lekgotla leo la UNAIDS morare motho o ka batla go tlhaloganya gore re hano jano e le gore gone yana go sa tswa go goroga jalo motho sa Tautona re se lamba tsogane me re emetse jalo re bohumagadi wa Tautona le ene a ta goroge a pakile jalo ka ba maruri ke ene raitso Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le maitiso a go tabe le maitiso a dijo hela e le go lemoga maikarabelo a kalwata ba a hilwe mohumagadi wa Tautona bo go simologeng mo ngwageng ono wa 2023 go yempe e le maikarabelo a hilweng mohumagadi wa Tautona go morago ga go lemoga maitemogelo a nang le one mo go bueleleng jalo ditshwanelo tsa bana ga mmogo jalo le go sireletsa jalo ditshwanelo tsa bana e le motho a kile a dira jalo le one magota one a bo UN a na le maikarabelo a sekana ka sepe rights o ta lemoga gape gore o na le maikarabelo a harologaneng a ne bošeng jana a na a ntse a dira tiro tsa mohuta o tsa itebaganya le tlhabololo ya banana le basetsana a na a hilwe maikarabelo a gape ke ba Mac Foundation ka bokhutshwane ra rata beresante re le gone ga go itlheleleng phirimaneng yeno e wela ka tsela ntseng jalo e le gore puso ya Botswana UNAIDS ga mmogo le NAPA ba lemoga jalo maikarabelo a hilweng bohumagadi wa rona Maitso Neo Masisi morare Kabelo Kgakollo ke go leboga thata ka botswerere jwa gale le gale jaaka o bega kganyeo mme ke tsa kere mo tsamaong ya nako nna le wena re tla bo re tswelela re kopana gape gape gore le ene mothusa tota tona e se mothusa tona wa lephata la ga Tautona re Kabo Morwaeng o tabe a na le molaetsa taba a o dira pele ga jalo ene Maitsho mohumagadi wa Tautona a taba a ha setšhaba sa se re tshwaretseng le maikarabelo a gagwe tota maikarabelo a gagwe a tlhalosetsa setšhaba go ya pele ke go lebogile thata morwarre Kabelo Kgakollo re tla ikgolaganya gape le wena mo tsamaong ya bosigo jwa gompieno mo kgasong ya rona ya Botswana Tonight le mo dikganyeng jalo jalo ke tsa gore ra ke mo leboga jalo morwarre Kabelo Kgakollo jaaka a le kwa Gaborone International Convention Center kwa re go bitsang JICC kwa e le gore mohumagadi wa Tautona mme Neo Masisi o diretse moletlo e le go lemoga tlotla ya gore kene mampudi jalo wa go dibela dikgang tsa bana ba ba setsanyana le bomme ka tsela e ntseng jalo wetso re a tswelela
Mutisa tona o le patala di kaolo le tabolo magae me talita monna kota o a kholetela nano la re anyalana go bole ikemiseditse go diragatsa maikelo la lone mabapi le go lwantsha go nna mmogo ga bakapelo le baka ba sa nyalane me monna kota a re lenano le la ra nyalana le sireletsa bomme le bana mo dikganyeng tsa kgontso ka jana go a hua malapa a itekanetseng o buile seo bosheng kwa moamogi mo moletlong wa manyalo a neng a tshegeditswe ke ba re a nyalana pego ka bodulo mogorosi e sale le simololwa lenaneo la re a nyalana le nyadisitse bakapelo ba le 7037 lefatshe leno ka bophara seo se lejwa e le kgatelopele e kgolo mo go ageng malapa a ikeegileng ka kgodiso ya bana e itekanetseng seo gape go dumelwa fa se ka thusa go aga baeteledipele ba kamoso ba ba nang le boikarabelo mona khotla sa tlhogo sa go tja se batla nyalo le halelapa seriti mibile ile lenyalo le le boitsepo maitlamo a lekalana la ra nyalana society ke go thusa baratani ba ba nna mmogo gore ba tsene mo lenyalong le le ka ha molaong le go natehatsa gore malapa a tia re lebile bone bana ke gone gore ba golele mo lelapeng le le siameng dikgokgontsho di ne di le dintsi mme rile ke tsenya ra nyalana di ile tlase banyalani ba rotloeditswe go tswelela ba ratana ebile ba tshwareletse mo maikanong a bone a lenyalo ka seo se ka thusa go aga tšhaba e kitlaneng e na le ponelo pele ga gona ope o batlang go nna mo thulaganyong ya lenyalo a sa tlotliwe rre o tshwanetse go tlotla mme o tshwanetse go tlotla rre diphoso di a diralana batsadi a re itshwarelaneng sa robale o hupetse a re ne le boitshwarelo re itlwaetse re se ka ra bubua re bodire boaga malapa e seng go le gonnye manyalo a ka agega ebile o ka fitlhelela gore puso ya go hetoga yaanong e boela yaanong gore re tle ko re a nyalana ka ntata ya gore boitshwaro ba rona mo lenyalong le go itshola ga rona go a go dira gore re eletsege le mo motseng re age tšhaba e leng goreng e tsompa mosimolodisi wa lenaneo la re a nyalana mme a na morwa gole o supile fa ba fa bakapelo dithuto tse di thusang go hema dikgang tsa go thubega ga malapa morago ga go tsena mo nyalong le ga le nyalana le tsenela dithuto tsa kganya tlhakano dithoto ga ke tlhakane dithoto re be re nna le mogongwe go teng anti-nuptial contract dio tse ke di buang tse di mo molaong wa manyalo a le hatshe la Botswana ke boitumelo jo botona re le bantle ya ba bangwe ba apere dikgopo ba bangwe ba apere mamipi a dipudi Batswana ba rotloeditswe go tsa lenaneo la re a nyalana tsie ka le ka kgona go hema dikgang tsa go lwela boswa bodulo mogorosi BTV News Masimo a Mamoagi matla a lorato me ga re tswelela ba lephata la diphologolo makgabitsanaga kwa maung ba amogetse didirisiwa tsa madi a tshwarang sephato sa sedikadike go tsweng kwa komponeng ya and Beyond Tourism tse di tla dirisiwang go sireletsa ditshukudu mo lehatsheng leno mogolwane wa lephata la diphologolo mo kgaolong kana kwa kgaolong ya maung Redi Makatso Ntshebe fa amogela didirisiwa tse o supile fa matshosetsi a magolo mo ditshukudung e le batho ba ba di bolayang e se ka fa molaong ka jalo didirisiwa tseo di le botlhokwa mo go lwantsheng bogodu jo jwa ditshukudu Kgomotsego John Kapego go utswiwa ga ditshukudu mo go neng go golela pele go gwethile puso le dikhamphane tse di ikemetseng mo lefatsheng leno go tswa ka methale e ka bolokang ditshukudu gore di se ka tsanyelela ba khamphane ya and Beyond ba abetse lephata la diphologolo makgabisanaga didirisiwa tse di akaretsang magareng ga tse dingwe infrared thermal cameras GPS maps dikhomputara di le 10 kamera tsa modiro wa Nikon tse 3 ga mmogo le digital ranger finder go thusa mo go sireletseng ditshukudu mo lefatsheng leno. Our dream was to have rhinoceros moving freely around the Okavango Delta. It was more important to us to fulfill the goals for us of the project, which was to create a viable population. And so the fact that the animals have been moved into a safe area
still delivers on that goal. We're able well, the government and through DWMP are able to protect those animals, which creates that viable population. That we would continue to support that project in whichever way through a bunch of work we've done with the director of DWMP together with a lot of the team here on the ground in Maun. We were provided with a list of equipment that was really needed for the work to be done in the new location. Fa amogela didirisiwa tseo mogolwane wa lephata la bojana la mo kgaolong ya Bokone Bophirima Rantshebe a re maiteko a dirwang go sireletsa ditshukudu a botlhokwa fela thata mo go laoleng le go boloka ditshukudu tse di setseng. You know what, the rhinos are facing a lot of poaching, not only here in Botswana, but in other countries. So as the department, we have a dedicated team of men. We call them the Rhino Squad. They are there to look at the rhinos wherever we have them in this country, including those that are even in private game reserves. But our team, I can tell you, they need a lot of equipment to be able to look after those rhinos. So we very much appreciate it when we are called here today to accept this equipment. That will help us a lot. When we deploy our officers, we will also use this equipment when we are patrolling, when we are looking after these rhinos. E rile ka ngwaga wa 2018 company ya And Beyond ka lenaneo la Rhinos Without Borders ba fudusa ditshukudu di le 20 le bofera bobedi go tswa kwa Aforika Borwa go ta mono ka maikaelelo a go boloka le go oketsa palo ya ditshukudu mo kgaolong. Kgomotsa John, PTV News, Maung. Re boela ka kono borwa khansele ya Lobatse ya re itlamile go isetsa batho ba toropo eo ditirelo tse di farologaneng di akaretsa tsa metsi ditsha le tse dingwe ka lenaneo la yone la go isetsa setšhaba ditlamelo. Ratoropo wa Lobatse Rre Jomo Dithebe a re go botlhokwa gore banni ba lemoge maiteko a khansele mo go tlhabolole matshelo a bone. O buile se bošeng gone kwa toropong ya Lobatse jaaka khansele e ne e iseditse banni ditirelo. Pel Phuduhudu ka pego. Morago ga bolwetse jwa COVID-19 jo bo neng jwa kgoreletsa maphata a puso ka go farologana go isa ditlamelo le ditirelo kwa setšhabeng, makhanselara a toropo ya Lobatse a na thulanya ditlhogo mme a dira lenaneo le le lebaganeng le go isa ditlamelo kwa bathong la Mayor's Roadmap. Re le makhanselara a toropo ya Lobatse ra ithona dinta ra bona gore re tshwanetse gore re berekele community ya Lobatse re ba tlisetse ditlamelo. Mme go botlhokwa thata gore re ga ntse o itlisetsa batho ditlamelo o ye ko go bone o ye go ba botsa gore a mme se re se dirang a la se lemoga a se re se dirang a sa goroga. Maikaelelo magolo a letsatsi la gampieno ke mo ka puo ya seng ke ka reng is to showcase our mission, our vision, our values and our behaviors as a council. Se ke se buang ha ba gaeso ke gore re tsile go netehatsa le go tlhomamisa maikano le maikaelelo a rona re le council mabapi le ditiro le ditlamelo tse re ikanang tsatsi le letsatsi gore re tla di tlisetsa setšhaba se re se eteletseng pele. E re ka itshulelo ya lefatshe e ne ya wela tlase, khansele e itlamile go tlhamela banni ditiro. Honorable Councillor se ba toropo ya Lobatse bana ba thulaganya ditlhogo ba bona e le gore ka rena le bana mo motseng wa Lobatse ba e leng gore ba tshotse dikoloi ba bangwe ba dirisa dikoloi tsa bagolo tse di bidiwang bo matshelonyana. Re nne re bone gore a mme toropo ya Lobatse re ka seke re tseye sekgethunyana ra lekeletse bana ba ra bona gore a ba ka seke ba kgone go dira tiro ya teng. Mme so far so good mo go itshupa gore bana ba rona ba na le botswerere ebile ba na le maikaelelo a go berekela toropo ya Lobatse mme le bone ba tla ba itirela sengwe ka. Mme yaanong se se tlhabisang ditlhong ke gore re bona lona lo le banni ebile lo le banni ba Lobatse e le lona yaanong lo re ketegaletsang tiro ka go neela batho ba ba tswang ko dikgaolong di sele di-address-e tse di supang gore ke banni ba Lobatse a be ba tsaya ditiro mo diatleng tsa lona banni ba Lobatse. Babeeletsi le setšhaba ka kakaretso ba rotloediwa go tsena mo dikgwebong gore ba kgone go thusa puso go tlhamela batswana ditiro.
Paul Puduhudu, BTV News, Lobatse. Mapodisi a Shakawe a ikgolagantse le boeteledipele jwa motse ba tlhalosa fa ba tla tseela dikgato mongwe le mongwe yo tla fitlhelang ano la bojalwa mo lefelong la itlosobodutu le le itsegeng ka Winela. Lefelo leo ke lengwe le batho ba le etelang thata go iphukitsa phefo mme bangwe ba na le go le tlogela le le leswe mme seo se tshwentse bogogi jwa motse. Ka tshipi Dikgang wa Botswana Television Tiny Tsukudi o na tsa loeto go ya go bona se se diragalang kwa lefelong leo. Marimutlo lefelo le le tlwaelesegile ka go bidwa Winela le fitlhelwa mo Shakawe mme ke kwa batho ba itlhophetseng go nna ba ya go tlhaba kgobe ka moutlwa teng. Noka ya Okavango e ralela go nefa ke ka mo lengwa ka bajanala ka dipalopalo mme fela bontlanyane jo ba kgotlelasega ka jana bangwe ba lesofatsa go nefa sengwe se mapodisi a se kgalang. Bangwe ba nne ba kgaolo gape ba itshetsa ka nokae ka ba tshwara ditlhapi go nefa mme ba re leswele ga le ba eme sentle. Khona le dikgato tsa molao hela tse di lebaganeng tse re di ba tsaelang ha re ithala o nwela bojalwa mo lehelong lo sa letelelong gore o ka nwela bojalwa mo go lone ke molato hela ka bogone. Bangwe re setse re na le di-case tsa bone ha o leswa hatsa tikologo le gone ke molato hela ka go bone ka bogone re ba tsaela dikgato mme bile ga go leswa ha se go leswa hatsa tikologo hela le go nwela bojalwa teng gone ko re itemogetse gore bangwe ba batho ba re ba hithalang ba thokahaletse mo nokeng bangwe ba bona ba bo ba itshietse so go nwela bojalwa mo nokeng ka bogona hela go diphatsa ka gore wa go hela o tsana mo nokeng o tsa gore wa tshameka kana o batla go itimola mogote mme wa ka go thoka lesego o hela o nwetse mo nokeng. Badirisi ba lefelo le ba kopile gore ba le dirise ka kelotlhoko le go phepafatsa morago ga tiriso ya lone mme bile ba itse fa go kgobokana fa go sa letlelelwe ka fa molaong. Ke a lo kopa hela e ba gaetso bongwana ka lothi ba lona mo kgaolong ya Shakawe gore nokae ke nokae botlhokwa thata mo matshilong a rona re ibabalele yaanong ga ka kry-a e babalela ka tsela ya gore re simole re nwa majala mo go yone re lathela matakala mo go yone re thapa mo go yone ra bo re ikgothela. Noka ya Okavango ke noka e ntle e ka tsenyang madi ka bojanala e batho ba itshetsang ka yone mme go itlhokomela e ka nna tsela e siameng ya go isireletsa go ka dirisiwa ke dikokomane. Thaine Tshukudu, BTV News, Shakawe. Wetso go tsana tsa metshameko mme kgaitsedi ke go segonkwe o ipaakantse bontle gore a di go rolele ka bokgabane kgaitsedi yaka. Dumela Benson o teng wa tsoga. Wai marapo ke yone re batla pula hela gore etle e nne. Pula e ne rra ka bomaruri. Go botlhokwa gore e nne pula gore kana hantse re yana ra ipankanya go itse gore le tsema le bolotse merare le mentsi magosi ya le mantsi ba bolotse le tsema yanong ke go rapela ra masedi ya la kgaitsedi yaka. Ka bomaruri gore ano go diragale. Tla go leboga Benson ne kre madume wetsotlhe jaaka sa tlhalositse o fano ke go segonkwe o tlabonga go neela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight mme ka go rialotlhe a re tsene mo go tsona re simolole ka pego e kwa setlhoeng. Basimane botlhe Alex Malete ke ene mokatisi yo mosha wa setlhopha sa bomme sa kgwela dinao sa The Mess. Malete o tsa marapo a mo go Mohambi Saulos yo kobilweng mo maemong a morago go katisa setlhopha so mo metshamekong e le supa. Tumelo Tafila le Victoria Dikgang ba go rulaganyeditse pego eo. Malete ga moshako ka mpeng ya The Mess ka ntse le mothusa mokatisi wa ga Saulos yo fentseng metshameko e le meraro a kwadisa moleka mabedi le tatlhegelo di le pedi. Mokatisi yo wa UB Hawks o tla ba thusiwa ke Tapapiwa ga e bolae le Jacqueline ga o binelwe mme ba eteletswe pele ke o dirile matlhaku jaaka mogakolodi wa bone kana technical advisor. Firstly, I have to say I'm humbled and honored to have been chosen among bakatisi ba ba teng ba ile re bana le bokgoni gore e be le na ile re ke etella setlhopha pele gona na ha re leng teng ke letso rona re le setlhopha hela rothe ke go ipona re qualifetse Women Africa Cup of Nations gape. Malete o tsa boeteledipele jwa The Mess ka nako e ipaakanyetsang go latela Kenya mo motshamekong wa tikologo ya ntlha wa go ipatlela phatlha ko kgaisanong ya WAFCON 2024 wa kgwedi eno e le 20 le bofera bongwe. Dipaakanyo tsa rona di tsamaya sentle. Only 3 players are not in camp due to injuries from our previous encounter.
against topa sa Tanzania. Balotelli Johannes Oratile Rataribo e le ba stopa sa double action le Tamma go itse mangwe le go tshamekela stopa sa GU, but all other players ba teng they are available. Our international players will join us mo baking yeta bortsana mo go yone. In terms of maybe the change mo ka ile go re bereka ka di change ga di ka di nna dintsi thata re lebile gore motshameko o bo gaufi bo bokae. Motshameko wa tikologo ya bobedi o kgwedi e tlang e tlhola malatsi a 5 kwa lebaleng legolo la setšhaba. Makgaolakgang ao a WAFCON a tla tshegediwa ke lefatshe la Morocco ngwaga o tlang, ba ebile ba setse ba iponetse phatlha koo jaaka e le ba tshegetsa kgaisano. Bomampodi Afrika Borwa le ba ba feditse mo maemong a boraro Zambia le bone ba fetetse koo ka gangwe ntle le gore ba tshameke metshameko ya go ipatlela phatlha. Tumelo Tafila, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re digarela ka tsa dibaesekele, modulasetilo yo mošwa wa setlhopha sa dibaesekele sa Tsela Riders Charles Vakens a re ba ya go tla ka ditsela le methale e kwenneng e tla thusang go busa serodumo le seriti sa setlhopha seo. Vakens o tlhophilwe lekgetho la bobedi go etelela setlhopha seo mo sebakeng sa ngwaga. Kagiso Molelekwa wa latela ka dintlha. Vakens o kileng a etelela setlhopha sa Tsela Riders go tswa ka dingwaga tsa 2015 go tsena ka 2018 a re itumeletse go golagana gape le sone. We realize that there has been gaps in terms of performance of the club, because if you've got passion about something, you would always look back and say, how about this and how about that? Looking at the fire that we have, at one stage, the fellowship of Tsela was so high. What happened and how best can this thing be redone? Because we are realizing that cycling is like its decline is coming down. And because I thought and I had the impression that we were doing well, unfortunately remember that it's people out there in the community that would judge and say, something is not right, or something is not according to what we see. And the good thing is that the committee that I have, the passion that they all have, I believe that will achieve what is required out of us. Gareng ga tse komiti eo e dipeileng pele ke go ngokela batho mo merong ya dibaesekele ga mmogo le babeeletsi le bana le seabe go thusa go tsenya letsogo mo go tlhabololeng motshameko o. The starting point is to market ourselves. By marketing yourself, you don't need the corporates out there. Kana Setswana sa re letse male thata ka mongalone. Which is why when we say we want to realign, reset, the thinking is that let's start new. We've got members, cycling has been in existence, but as Tsela, fill those gaps so that when we go out there to the corporates or whoever it's there who would support cycling or who would support Tsela would know what we are made of. Tirisano mmogo le tshwaragano di thopa go tlhalosiwa e le botlhokwa mo go tsosoloseng serodumo le boleng jwa motshameko o ka kakaretso. There hasn't been so much activities. We haven't been, honestly, I would say from the southern side of things, besides dimension data, there hasn't been races. And I believe the cause is from the COVID-19. And I would encourage other clubs out there, because we've got more than 14 clubs, that I believe if we work together, we can make races and bring cycling to life. Mo sebakeng seo sa ngwaga tse pedi Vakens a seteletse pele o tabo a thusiwa ke Shimane sa Rameng e le mokwaledi fa maloko a mangwe e le ka Ora Mahobo yo thapilweng jaaka motshwaramadi. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. mme ka go rialo Kagiso Molelekwa a wetsa dikgang tsa motshameko tsa Botswana Tonight, mme ke re a re bua re kopana gape kgante jana ka nako a bofara bongwe jaaka tlabe ke go dinela ka puo ya Seesemane, mme ka go rialo salang sentle betso mme a re tswele re ntse re thathanya mo hashtag a re tšhentšha dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro, mme ka go rialo tlhe tla ke re busetse go Benson Phuthego a bua go ne le dintlhakgolo tsa la gompieno. Benson ke tabwa ke go amogela gape ka dinako a bohera bongwe kgaitsedi ya mothoko ka boammaaruri rra ke go sego nkwe ka maatlametlo mo pegong ya gago ya dikgang tsa metshameko, mme a re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya la bobedi. Mothusa mookamedi wa lekgotla la ditšhaba a lebagane le ditiro tsa bobelotlhomogi a ipega kwa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Mookamedi wa DBS Group a tshepa gore bona le puso ba tla kgona go diragatsa tumalano magareng ga bone e bobedi jo bo e beileng monwana bošeng.
basimane botlhe Alex Malete ke ene mokatisi yo mošwa wa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao sa the Mess. Marako hele go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa wetso nne di le kalo kgang ga go di helana go ke one gangwe le gape ya boeng e le mabifi mme re se ka ra lebala gore re tšhentšhe re hetole ka mo re ntse re dira dio ka teng ka gore moenyana pele le bonela wabo a nne kagiso. Madume betso ka magala ka seamo sa loapina ke Paul Victoria go siame mosong ono re gatiste pule ya selekanyo sa borataro ko le Peppermint Station bongwe ko le Tlhakane Mid Station mo tsatsing la ka moso re soletse kgonagalo ya pule ya diphefo le dikgadima mo dikgaolong tse di mo bophirima tsatsi jwa lehatshe leno mme ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba re soletse gore go thibe mo mosong mo tsamayong ya letsatsi go thibi ka bontlhabong re soletse diphego tse di mashetla mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mo mosong re soletse gore go tla ikutletsa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba re gatise selekanyo sa 12 ko Gaborone Mahala pele Selebiphikwe 11 ko Francistown dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le mogote re tla gatisa 20 ko Veda le Tlhakane le ko Suapen 21 ko kgaolong ya Kgalagadi ga ko Maung re tla gatisa 24 mo tshokolong go tla ikutletsa go le mogote thata mo dikgaolong tse di mo bophirima tsatsi re gatisi 36 ko Veda gantsi ga mmogo le ko Phanda 37 ko Kasane ga mmogo le ko Maung ha ko tsa bong Boxpits le Middle Pits gone re tla gatisa 32 ko bokone jwa legare gone go tla ikutletsa go le mogote mme dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutletsa go le bothito re tla gatisa magareng ga 21 ko Good Hope le ko Selebiphikwe go enko go 32 ko le Phepe ga mmogo le ko Jwaneng ha re lebella mello e shang e supang ke Malomo Hibido e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno bodiphatsa ja gore mello e tsoga etswa mo taolong e supa e le go godimo thata mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelelo mo toropong tsa Sadak re tshwanetse gore be go thibile ka botlhabong ko Cape Town Johannesburg le ko Maseru ha ko Appleton le Port Elizabeth re tshwanetse gore be go tsoga go apogile re tla gatisa selekanyo sa mogote wa 40 ko Appleton ko Lusaka Harare le Beira tshwanetse gore be go thibile ka bontlhabongwe mme ko Antananarivo le Windhoek re tshwanetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Blantyre tshwanetse gore be go thibile ka bontlhabongwe mme go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ko Dar es Salaam Kinshasa ga mmogo le ko Luanda ke gone go tle mone re tshwaretse a nne boroko. The Southern African region is a hub of riches and resources and untapped potential, as the old song now goes, which is now almost a broken record. Manufacturing